So, good morning, students. In the last class, we discussed regarding certain questions, like certain important questions on the chapter light, right? So, mainly the questions were based on law of reflection and second law of reflection. So, main thing you have to understand both the laws so that you can answer all the questions, right? Then, what is the these two questions, that is 11th and 12th. Okay, so I gave you as homework. So what is the angle of incidence when a ray of light is incident normally on a plane mirror? So let us consider this as a mirror. Okay, now they said a ray of light is incident normally means what? 90 degree. Okay, so it is 90 degree. So what is the angle of incidence when a ray of light is incident normally on a plane mirror? So answer is 90 degree. When normally, the term normally comes, you have to understand that it is perpendicular or 90. It is 90 degree. Then what is angle of reflection when a ray of light is incident normally on a plane mirror? So suppose if a ray of light, if this is a direction of a incident ray which is incident normally, that means the angle of incidence is 90 degree. So the angle of reflection will also fall on this ray only. The angle of reflection will also fall on this ray only, and it also forms an angle of 90 degree. That is, it also falls 90 degree or normally on a incident ray. And the incident ray 90 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ. ಅದರ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿರುವ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ರಶ್ಮಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಬೆಳಕಿನ ರೇಷ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೇ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ರಶ್ಮಿ ಬೀಳತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ 90 degree. Understood? Then here, what is the angle of incidence of a ray of light if the reflected ray is at an angle to the 90 degree to the incident ray? 90 degree to the incident ray. So if this is a mirror, okay, then what is the angle of incidence of a reflected ray is at an angle 90 degree to the incident ray? So it will be also, means it is the reverse. ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ರಶ್ಮಿ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡಿರುವ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬೀಳುವ ಬೆಳಕಿನ ರೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, name the apparatus which is used to obtain a thin beam of light. So the apparatus means upakarana. Apparatus andre upakarana which is used to obtain a thin beam of light. So that is a ray box. Ray box is a apparatus used to obtain a thin beam of light. Ray box is a apparatus. Then what is type of reflection? What type of reflection takes place from? Means we know that there are two types of reflection. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ? 2 ವಿಧಗಳು ಇವೆ, ಹೌದಾ? One is called regular, the other is called irregular or diffused reflection. The first reflection is called regular reflection. The second reflection is called irregular reflection.
ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತದೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ. ಒನ್ ಪ್ರಥಮವಾದದ್ದು regular reflection. The first one is regular reflection. So there the surface of an object on which light falls should be smooth. So reflected ray will be also be parallel. ಹೌದಾ. So I hope here see the surface of the an object. So it is smooth. So when the rays of light falls on a smooth surface, okay, then it will be a regular reflection. And here you see the surface. So it is surface is not smooth, it is irregular. So when a light falls on such surfaces, ಬೆಳಕು ಆ ಥರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅವೇನಾಗಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ irregular surface. It does not occur on a smooth surface, it occurs on a rough surface. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ yes. Then which type of reflection of light, regular reflection or diffuse reflection, leads to the formation of the images? So which type of reflection? So regular reflection ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ images will be formed in regular reflection. Images will be formed in regular reflection. Images will be formed in regular reflection. What type of reflection of light takes place from a cinema screen from a plane mirror? Plane mirror regular reflection, cinema screen irregular reflection. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if an object is placed at a distance of 7.5 cm from a plane mirror, how far would it be from its image? So we learned regarding the image, that is virtual image, right? So plane mirror ಇಂದ ಯಾವ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, if this is a object, okay, and this is at a distance of 4 centimeter, or they said it is at a distance of 7.5 centimeter from the mirror. This is a mirror, what you are seeing, this is a mirror. So the image is formed here. So it will be also, the distance between the mirror and the image will also be 7.5 centimeter. The image and the object, the distance between the image and the object from the plane mirror will be the same. Okay. Next, is the image of an object in a plane mirror virtual or real? So it will be a virtual image. So what are the characteristics of virtual image? Virtual image cannot be obtained on a screen. Okay, then virtual image will be erect and laterally inverted. It is laterally inverted. Is the image of an object in a plane mirror virtual or real? It is
virtual image which is laterally inverted and erect. Name the phenomenon responsible for the following effect. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಫಿನೋಮಿನನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಕ್ರಿಯೆ, ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಿನೋಮಿನನ್? ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ lateral inversion. So when we sit in front of a plane mirror and write with our right hand, when we see in the mirror, in the image, we see that we are writing with the left hand. So that process is called as lateral inversion. That process is called as lateral inversion. Next, name a device which works on the reflection of reflected light. Reflection of reflected light. So we learned one device which is called as periscope, right? Periscope, where two mirrors are kept in such a way 45 degree to the apparatus, okay, then perpendicular to each other. So here one, it will get reflected, the light will get reflected, and that reflected light again acts as an incident on this mirror, then it again get reflected. Okay, so this is called as, name a device which works on the reflection of reflected light. So that is nothing but a periscope. Periscope works on the reflection of reflected light. Periscope works on the, it is periscope. 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 Periscope is used to see the reflection of the is a device which uses the reflection of a reflected light. Okay, then how are the two plane mirrors in a periscope arranged? In a periscope, so I said you the periscope, this is a periscope. Okay, so in the periscope there will be two mirrors which are placed 45 degree to the device. These will be 45 degree to the device with respect to one another, with respect to, okay, these are placed with respect to the sides of the tube. With respect to the sides of a tube, these will be 45 degree. With respect to each other, these will be perpendicular, or these will be 90 degree. ಓಕೆ, ಪೆರಿಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೈಪು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕೋನ 45 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅವೆಷ್ಟಿರ್ತವೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತವೆ. ನೇಮ್ ದ ಫಿನೋಮಿನನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ how are the two plane mirror in a periscope arranged with respect to one another? With respect to one another, it is 90 degree. With respect to side walls of the pipe, ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಕೋನ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. So these are about certain questions on the concept of light. So here the main questions will be this applied question, then this, then this, and 21. Okay, then also 20. So these are most important questions.
What is the angle of incidence of a ray of light if the reflected ray is an angle 90 degree? That is also 90 degree. Then what type of reflection light takes place from a cinema screen? That is irregular reflection, plane mirror, regular reflection. Name the phenomenon responsible for the following effect. So that is seeing yourself in a mirror. It is nothing but a lateral inversion. Lateral inversion. Name a device which works on the reflection of reflected light. Periscope. Periscope. How are the two plane mirrors in a periscope arranged? So, ಎರಡರ ನಡುವೆ, that is in between two, there will be an angle of 90 degree, or they will be perpendicular to each other, and in between the mirror and the tube, that is the side walls of a tube, the angle will be 40 degree, 45 degree. The angle will be 45 degree. Next. What will be the number of images formed? What will be the number of images formed when an object is placed between two parallel plane mirrors facing each other? Two parallel plane mirrors. Let us say these are the mirrors. Okay, these are the mirrors which are arranged parallelly, or like this, which are arranged parallelly. When an object is placed between two parallel mirrors, when the object is placed between two parallel mirrors, so facing each other ಅಂದ್ರೆ ಎದುರ ಬದ್ರ ಇರಬೇಕದು. ಒಂದರೆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು, like that. Okay, so facing each other, how many number of images are formed? That is infinity. ಎಣಿಸಲಾರದಷ್ಟು. Infinity. IN, let me clear you. IN, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಣಿಸಲಾರದಷ್ಟು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್. Infinity number of images are formed when two plane mirrors are placed facing to each other parallelly. Name an instrument or a toy which works by producing multiple reflection from three plane mirrors to form a beautiful patterns. So when it comes to patterns, and then three plane mirrors, when it comes to patterns and three plane mirrors, it is nothing but a kaleidoscope, because in periscope it is a two plane mirror. It is a two plane mirror, and in periscope you will not get the multiple reflection. You will get only the reflected from the reflected light you will get the hidden object to be seen. So name an instrument toy which works by producing multiple reflection from three plane mirrors. That is nothing but a kaleidoscope. Okay, then state one use of kaleidoscope. So kaleidoscope is a entertainment toy. ಅದೇನು ಒಂದು ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನೇಮ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು 7 ಕಲರ್ಸ್. ಉಪಕರಣವನ್ನು ಏನದು ಹೆಸರಿಸಿ. ಎಂಥ ಉಪಕರಣ? ವಿಚ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅದರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಲೈಟು 7 ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹರಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್. What happens when a beam of sunlight is passed? Okay, 26th. Name the device which is used to split white light into 7 colors. That is prism. Then what happens when a beam of sunlight is passed through a glass prism? ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳಕಿನ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೇನ್ಬೋ ಆರ್ ಅ ವಿಬ್ ಗ್ಯಾರ್. ನಿಮಗೇನಿರುತ್ತೆ? ವಿಬ್ ಗ್ಯಾರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. ವಿಬ್ ಗ್ಯಾರ್,
that is white light splits up into 7 colors. White light splits up into 7 colors. Okay, then what type of lens is present in the human eye? ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಸೂರೆ ಇರುತ್ತದೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಐಸ್. Then what is the range of vision of a normal human eye? Normal human eye ಅಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಎಷ್ಟು? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೇಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೇಮ್ ದ ಫಿನೋಮಿನನ್ ವಿಚ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಮೂವೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್. ನೇಮ್ ದ ಫಿನೋಮಿನನ್ ವಿಚ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಮೂವೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನೇಮ್ ಆ್ಯನ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಐ ಡಿಸೀಸ್. ಒಂದು ಐ ಡಿಸೀಸನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಐ ಡಿಸೀಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಎ. ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಅಥವಾ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಈಗ ಇರುಳುಗಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. These people cannot see many things at night. These people cannot see many things at night. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಜಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೂರ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ. ಸೊ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ? ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ the structure of an eye, okay, the structure of an eye, the first one which is transparent ಅಂದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾರದರ್ಶಕ. okay, light enters a eye through a transparent membrane called as cornea. So what is the answer for this? Cornea. The answer is cornea. Name the point inside. Okay, what is the name of a transparent? This is cornea. Then what is the name of a small opening in the iris of an eye? Small opening. What is the name of a small opening in the iris of an eye? So it is nothing but a pupil. Pupil is the opening for an eye. See here. Behind the cornea is a muscular structure called iris which has an opening called pupil. So the opening of the iris is nothing but a pupil. Then which part of eye gives it its distinctive color? Distinctive color. Which part of the eye gives it its distinctive color? Let us discuss this question in the upcoming class. Then write the names of the main parts of the human eye: iris, cornea, retina, then pupil, then what do you say? Pupil, cornea, lens, vitreous chamber, then rod cells and cone cells of retina. So these all are the important parts of the cell, right? Then write the what happens to the size of the pupil of our eye in a dim light. So dim light ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ pupil condition ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will get enlarged, it will get expanded so that we can see more light. ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ?
ವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯೂಪಿಲ್? ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಬರ್ ಹೌಸ್ or from anywhere. If you see the bright light, what happens, your our pupil will get ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂಪಿಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ತುಂಬ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂಪಿಲ್ಲು ಅಗಲವಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್. Then, what makes things visible to us? Why cannot we see a book which is placed behind a wooden screen or in a dark room? What makes things visible to us? That is nothing but a light. Then, good question. We cannot see a book which is placed behind a wooden screen because wooden screen is transparent, translucent, opaque. It is a opaque material which will not allow any light to pass through them, Then we can see the sun because it's glowing. How are we able to see the moon? We can see the sun because it's glowing. How are we able to see the moon? By the reflection of a sunlight. We are able to see the moon by the reflection of sunlight. We are able to see the moon. Then, name two types of reflection of light, that is regular and diffused reflection or irregular. Which type of reflection makes us to see an object from all direction? Irregular reflection. So name the two types. ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಎರಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಸಿ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್, explain why a book lying on a table in a room can be seen from all the parts of the room. A book lying on a table in a room can be seen from all the parts of the room. Because it is what we can say, just mark it. I will just clarify it in the next class. Then, what is the full form of angle I? Angle I, that is nothing but angle of incidence. Incidence. Okay. Then, angle R is what? Angle of reflection. What is the relation between them? Angle I will always equal to angle R. Angle of incidence will be always equal to angle of reflection. Then, you see your image in a plane mirror. State two characteristics of the image is formed. ಸೊ ದಿನ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಅದು ಏನು? ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆದ ಏನದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇರೆಕ್ಟ್. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ reversed or something. It will be erect or straight. Then, what is periscope? How many mirrors are there in a periscope? So ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is periscope? Periscope ಅಂದರೆ ಏನು? Periscope is an instrument which uses the reflection of light ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
State two character sorry how many mirrors are there in a periscope? ಸೊ periscope ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕನ್ನಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಟೂ ಮಿರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಬ್ಮರೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಸಿ ದ ಹಿಡನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಅಥವಾ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೆರಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಅ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಸಿ ಹೇರ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಹೌ ಹೇರ್ ಕಟರ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್ ಅವ್ರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂದಲನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆಯಿತಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ತಲೆಯ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕನ್ನಡಿಗೇನು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯೋರ್ ಹೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. 51 ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ how many images of an object will be formed when the object is placed between two mirrors which are inclined at the following angles or to one another? Means if this is a periscope, sorry, not periscope, mirrors. How many images of an object? If let us consider two mirrors, okay, which are placed at an angle of 120, 45 and 180. So let us see. Here we learned in this table. You see 120 means 2 images, 45 means 7 images. 120 to 45 means 7 images. Two images, 122. 45 means what? 7 images. 180, here it is 2, here it is 7, then 180, that is straight. 180 means you can see you can see only one image. 180 means like this. Two mirrors are placed like this. This is 180. You can see only one image. One. So these are the main important question. Two questions are left out, which I will be discussing in the next class by starting, and then I will start a new concept. And this is a ray box. So in the previous question, ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಉಪಕರಣ ಥಿನ್ ಬೀಮ್ ತುಂಬ ತೆಳುವಾದ ಬೆಳಕಿನ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ to pass a thin beam of light. So that is nothing but a ray box. It is a ray box. It looks like this. This is a ray box. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಲೇಟ್ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ದ ಥಿನ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ various experiments. So this is about the concept of light. Here we completed the concept of light, and in the next class we will be discussing those left out two questions from this, and then we will be starting the new lesson. Until that, have a nice